Assalamu alaikum. Good morning, my children. I hope all of you are safe in your home, and also all of you are happy because all of you are with your parents. I am Moidheen, your new Arabic teacher. Today I want to start the 6th standard Arabic. The first lesson is a dua. A dua means, prayer. First I want to read this poem. The problem is this textbook is not available. All of you have not the books, that's why it is not easy to teach, but all of you just to listen. If you have the textbook, you can use the textbook, you can see. First I want to read the poem, Ad-Dua, prayer. This poem is only for reading, no need to learn, just to learn the meaning. وَلَا نَنْسَاكَ لِلْكُفْرِ وَلَا نَهْوِي بِأَنفُسِنَا إِلَى الْغَيِّ أَوِ الْمَكْرِ إِلَهَ الْكَوْنِ مَيِّزْنَا عن الحيوان والحجر وأنعم بالعقول على بني الإنسان والبشر إلى الآيات ترشدنا وللخيرات والعبر. This is the point. First I want to say the meaning of the poem. Ilahul Kawn, Lord of the world or Lord of the universe. In Malayalam, Prapanchanathan. A'tana. A'ta means gave. Ilahul Kawni A'tana. First I want to write the meaning Kawn. Kawnun. World. Lord of the world. Atana adatu rushdi wal fikr. Right way and intellect. Rushd means, rushd. Right way. And also while fikr. Fikr means here brain or intellect. That means Ilahul Kawni Atana Adatar Rushdi wal Fikr. Lord of the world gave the right way and intellect or brain. Ilahul Kawn. Ata. Ata means gave. Ilahul Kawni Atana, the Lord of the world gave us Adatar Rushdi wal Fikr, right way and intellect or brain. Likay nartaha min zullin, likay nartaha, to relieve. Min zullin, from the lowness. Zull.
from the lowness. لكي نرتاح من ذل, to relieve from the لكي نرتاح من ذل ولا ننساك للكفر. ذل means already we wrote. ذل already we wrote. ولا ننساك للكفر. ولا ننساك للكفر. Are not to tend to disbelief. Kufr means disbelief. Okay? لكي نرتاح من ذل ولا ننساك للكفر. To relieve from lowness and not to tend to disbelief. Once more. لكي نرتاح من ذل. ذل means, lowness. In Malayalam we can say nijatvam, badness. لكي نرتاح من ذل ولا ننساق للكفر. To relieve from the lowness and not to tend to disbelief. The next line, ولا نهوي بأنفسنا. ولا نهوي, هوا يهوي, to fail. Are not to fail, إلى العي أو المكر. Are not fail in the wrong and the إلى العي أو المكر. مكر means please. Ini sound കേൾക്കുമ്പോൾ സാർ നിർത്തിയാൽ മതിയേ. പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. إلى الغي أو المكر. To the are not fell in wrong and cunning. Makr means cunning. Once more. ولا نهوي بأنفسنا. ولا نهوي بأنفسنا إلى الغي أو المكر. Are not fell in wrong and cunning. Next line. إله الكون ميزنا. إله الكون, the God of the world, ميزا. ميزا means differently. Differently. إله الكون ميزنا, the Lord of the world, the Lord of the universe, differentiate us عن الحيوان والحجر. حيوان means animal. حجر, stone. عن الحيوان والحجر. حيوان means animal. حجر means stone. And the God of the world differentiate us from animals and stone. إله الكون ميزنا عن الحيوان والحجر. The Lord of the world
differentiate us from animals and the stone. إله الكون ميزنا عن الحيوان والحجر. Next line. وأنعم باللقول أنعم means to bless. نعمة bless. وأنعم باللقول على بني الإنسان والبشر, and bless the people with the brain. وأنعم باللقول عقل عقول. عقل plural عقول. وأنعم باللقول على بني الإنسان والبشر. إنسان بشر both are one. People, human beings. And bless the people with a brain. وأنعم باللقول على بني الإنسان والبشر, and bless the people with the brain. إلى الآيات ترشدنا. أرشد يرشد to guide. أرشد يرشد. أرشد to guide. أرشد إلى الآيات ترشدنا, and guided to وللخيرات والعبد. خيرات means well-being. Ibar means lesson. إلى الآيات ترشدنا, and guided to well-being. وللخيرات والعبر, guided to well-being and lessons. Once more. وأنعم باللقول على بني الإنسان والبشر. وأنعم باللقول, and bless the people with a brain. إلى الآيات ترشدنا, and guided to well-being. وللخيرات والعبر, and guided to well-being and lessons. خيرات, well-being. Ibar means lesson, gunapada. Once more I want to repeat this. Ilahul Qawni Altana Adatar Rushidi Wal-Fikri. Lord of the world gave the right way and intellect or brain. لكي نرتاح من ذل, to relieve from loneliness. ولا ننساك للكفر, and not to tame to disbelief. ولا نهوي بأنفسنا, ولا نهوي, and not fell بأنفسنا إلى الغي, and not fell in wrong. أو المكر, مكر كنا, and not fell in wrong and كنا. إله القول ميزنا
And the Lord of the world differentiates us anil hayawani wal hajar, from animals and the stone. وأنعم بالعقول, and bless the with the brain. وأنعم بالعقول, أقل عقول على بني الإنسان والبشر, and bless the people with the brain. إلى الآيات ترشدنا, and guided, أرشد يرشد, and guided to well-being. خيرات, well-being. العبر means lesson. إلى الآيات ترشدنا وللخيرات والعبر, and guided to well-being and a lesson. Once more, I want to read the poem. إله الكون أعطانا أضاءة الرشد والفكر لكي نرتاح من ذل ولا ننساق للكفر ولا نهوي بأنفسنا إلى الغي أو المكر. إله الكون ميزنا عن الحيوان والحجر وأنعم بالعقول على بني الإنسان والبشر. إلى الآيات ترشدنا وللخيرات والعباد. This is the poem. Most of the students, I think you haven't get the textbook, but just to read and learn this poem. Once more, Ilahul Qawni Atani, Lord of the world gave us Adatul Rushdi wal Fikra, the right way and intellect or brain. لكي نرتاح من ذل, to relieve from lowness. لكي نرتاح من ذل, to relieve from lowness. ولا ننساك للكفر, and not to tend to disbelief. ولا نهوي بأنفسنا إلى الغي أو المخر, and not to fall in wrong and kindness, and not to fall in the wrong things and kindness. إله الكون ميزنا, and the Lord of the universe, or the Lord of the world, differentiate, differentiate us anil hayawani wal hajar, from animal and stone, from animals and stone. وأنعم بالعقول, and blessed and ama, and blessed بالعقول, أقل عقول, عقول means brain, بالعقول على بني الإنسان والبشر, and bless the people with the brains. إلى الآيات ترشدنا, and guided to well-being, وللخيرات والعباد, well-being and lesson. إلى الآيات ترشدنا وللخيرات والعباد, and guided to well-being and lessons. This poem is saying about the things that our God provides us. The first thing, Ilahul Qawni Artana Adat al-Rushd wal-Fikr. The first thing, Almighty God give us a right way and pray. That is the first thing that God provides. For what? To relieve from wrongness and not to be tend to disbelief. You have to go in a right way. You don't want to go to the wrong
and not to tend disbelief. All of you have to believe the God because He is the creator of the world. He created all the things that we are seeing in the world. That's why people sometimes they will tend to that disbelief. إله الكون أعطانا الرشد والفكر. The God Almighty God, He gave first a right way and the intellect or brain. لكي نرتاح من ذل, to relieve from lowness. ولا ننساق للكفر, and to not to tend to disbelief. The people sometimes they will go to that way. Some are going like that. And also ولا نفي بأنفسنا إلى الغي أو المخلط, and not to fail in wrong and cunning. And also you see إله القون ميزنا, the Lord of the world differentiate as عن الحيوان والحجر, from animal and the stone. You see, all the things that we are seeing in the world, it is useful for us. But you see the difference between animal and human being, people, there is difference. Animals, they have no brain, they are not thinking. But Almighty God provided all things for the human being. That is the difference. The animals they are living, but they are not thinking, they are not going to school, they are not building houses. You see the difference between animal and people. That's it, the God of the world or the God of the universe differentiate us from animal and hajj. There are so many differences. And also He blessed the people with brain. You see all the people in the world, we can see they have brain, they are thinking, they are learning, they are looking. But animals, they have no sense and they are not thinking, they have no brain. And also the stones also like that. That's why Allah, Almighty Allah blessed the people with different kinds of things. He provided a lot of things to the people. The Almighty God gave brain and also everything to the women. And also He guided to well-being and lessons. إلى الآيات ترشدون وللخيرات والعبر. عبر means lessons. And He guided to well-being and lessons. This is the meaning of the word. My dear children, all of you have to, if you have textbook, you can read this. It is not available. If you got that book, you can read 2-3 times, then you can understand the meaning and also you can read. Once more, I want to read the poem. Ilahul Kawni Atana Adatar Rushdi wal Fikri Likay nartaha min yulli wala nansaka lil kufri wala nahwi bi anfusina ila al ghayyi aw al makri ilahal qawli mayyizna anil hayawan wal hajr wa an'im bil luquli ala banil insani wal bashar ila al ayati turshiduna walil khairati wal ibad. This is the Ilahul Kawn Altana Adapta Rushdi wal Fikr. Lord of the God gave a right way and intellect for us. لكي نرتاح من ذل ولا ننساق للكفر, to relieve from lowness and not to tend to disbelief. മനുഷ്യർ നീചവൃത്തിയിലേക്കും അവിശ്വാസത്തിലേക്കും പോകാതെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. Lord of the world
ഈ പ്രപഞ്ചനാഥൻ നമുക്ക് നേർവഴിയും ബുദ്ധിയും നൽകിയത്. എന്തിന്? നമ്മൾ നീചവൃത്തിയിലേക്കും അതുപോലെ അവിശ്വാസത്തിലേക്കും പോകാതിരിക്കും. ഇലാഹ് കൗനി മയ്യിസ്ന അനിൽ ഹൈവാനി വൽ ഹജർ. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങൾ അതുപോലെ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, ആലോചനാശേഷിയുണ്ട്, അല്ലേ? അവർക്ക് ചിന്താശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷേ മൃഗങ്ങൾക്കും കല്ലിനൊന്നും അതില്ല. അതാണ് മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതാണ് ഡിഫറൻറ്റിയേറ്റ്, വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യനും മൃഗമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ദ പീപ്പിൾ വിത്ത് ബ്രെയിൻ, മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധി നൽകി. മൃഗങ്ങൾക്ക് അതില്ലാതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഗൈഡഡ് ടു വെൽ ബീയിങ് ആൻഡ് ലെസൺ, അവർക്ക് ക്ഷേമത്തിലേക്കും നല്ല ഗുണപാഠങ്ങളിലേക്കും അവരെ നയിക്കുന്നു എന്നത്. ഇതാണ് ഈ പദ്യത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം, എല്ലാവരും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാം. ഇലാഹുൽ കൗനി അത്താന അദാത്ത റുശ്ദി വൽ ഫിക്രി ലകൈ നർതാഹ മിൻ ദുല്ലിൻ വലാ നൻസാക ലിൽ കുഫരി വലാ നഹ്വി ബി അൻഫുസിന ഇലൽ ഗയ്യി അവൽ മക്രി ഇലാഹൽ കൗനി മയ്യിസ്ന അനിൽ ഹയവാനി വൽ ഹജരി വഅൻഇം ബിൽ ലുഖൂലി അലാ ബനിൽ ഇൻസാനി വൽ ബശരി ഇലൽ ആയാതി തുർഷിദുന വലിൽ ഖൈറാത്തി വൽ ഇബരി. ഇതാണ് നമ്മുടെ പദ്യഭാഗം. All of you read this. If you have the text book, you have to read 2-3 times and write the meanings in your notebooks clearly and properly. Wish you all the best.